Hello, children. Welcome back. Let's continue our story. The ant moved over and made space for the butterfly. Children, the ant was kind. It moved a little and gave some space to the butterfly. ഉറുമ്പ് കുറച്ച് നീങ്ങി പൂമ്പാറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ സ്ഥലം നൽകി. They watched the rain. The ant and the butterfly sat together and watched the rain. ഉറുമ്പും പൂമ്പാറ്റയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മഴ നോക്കി. Suddenly, somebody ran in. Oh, someone is coming. Can you guess who it is? പെട്ടെന്ന് ആരോ ഒരാൾ ഓടി വന്നു. അത് ആരായിരിക്കും? ലെറ്റ്സ് റീഡ്. സ്ക്വിക്ക്, സ്ക്വിക്ക്, സ്ക്വിക്ക്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഹു മേക്സ് ദിസ് സൗണ്ട്? യെസ്, എ മൗസ്. കീച്ച്, കീച്ച് എന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. അതൊരു എലിയായിരുന്നു. എ മൗസ് കെയിം ദേർ റണ്ണിംഗ്. ദ ലിറ്റിൽ മൗസ് വാസ് റണ്ണിംഗ് ഇൻ ദ റെയിൻ. ഒരു ചെറിയ എലി ഓടി വന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻ. I am wet all over. The mouse said, Friends, please let me come inside. I am completely wet. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നെയും അകത്ത് കയറ്റു. ഞാൻ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു. How can we let you in? There is no room here, the butterfly said. The butterfly said, There is no space. പൂമ്പാറ്റ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. Please give me some space. The mouse cried. The mouse requested politely. എലി പറഞ്ഞു, ദയവായി എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം തരൂ. The ant and the butterfly sat closer. The ant and the butterfly moved a little closer. Now there was enough space. ഉറുമ്പും പൂമ്പാറ്റയും കുറച്ചുകൂടി ചേർന്നിരുന്നു. The mouse also got in. Now all three friends were safe. അങ്ങനെ എലിക്കും കൂണിന്റെ അടിയിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞു. Children, look at the picture. How many friends are there now? 3 friends. They are an ant, a butterfly, a mouse. All of them are sharing the mushroom. That is very kind. 3 കൂട്ടുകാരും കൂണിന്റെ അടിയിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ സ്ഥലം പങ്കിട്ടു. Let's answer. Who came running? A mouse. Why was the mouse wet? Because it was raining. What did the mouse ask? Please give me some space. Let's continue our story. The rain went on even harder. Children, the rain became heavier and heavier. മഴ വീണ്ടും ശക്തമായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. After some time, a little sparrow walked towards the mushroom, crying. A little sparrow came near the mushroom. It was crying because it was wet and tired. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുരുവി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. She could not fly. The sparrow's wings were wet, so it could not fly. ചിറകുകൾ നനഞ്ഞതിനാൽ കുരുവിക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Raindrops were dripping from her wings. Look at the picture. Can you see the water drops? The sparrow was completely wet. കുരുവിയുടെ ചിറകുകളിൽ നിന്ന് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുകയായിരുന്നു. Let's read. A little sparrow hopped up to the mushroom. The sparrow came close to the mushroom. ഒരു ചെറിയ കുരുവി കൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടി വന്നു. I am so tired. Can I sit with you? The sparrow cried aloud. The sparrow asked politely, May I sit with you? ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കട്ടെ? എന്ന് കുരുവി ചോദിച്ചു. But there is no room here, the mouse said. The mouse said, There is no space. എലി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല. Please, move over just a little, the sparrow pleaded. The sparrow requested kindly. ദയവായി കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയിരിക്കൂ എന്ന് കുരുവി അപേക്ഷിച്ചു. They moved over and there was space enough for the sparrow too. The ant, the butterfly, and the mouse moved a little. Now everyone could sit safely under the mushroom. എല്ലാവരും കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുരുവിക്കും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടി. Picture talk. Children, look at the picture. How many friends are under the mushroom now? Let's count. 1 ant, 1 butterfly, 1 mouse, 1 sparrow. Now there are 4 friends under the mushroom. They are sharing the mushroom happily. Let's answer. Who came to the mushroom? A little sparrow. Why couldn't the sparrow fly? Because its wings were wet. Who said, There is no room here? The mouse. Did the friends make space for the sparrow? Yes, they did. Very good, children! Let's continue the story on the next page. Let's continue our story. Listen to your teacher. The ant, the butterfly, the mouse, and the sparrow sat under the mushroom. Children, now 4 friends are sitting safely under the mushroom. ഉറുമ്പും പൂമ്പാറ്റയും എലിയും
കുരുവിയും കൂണിന്റെ അടിയിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയായിരുന്നു. Suddenly, they heard a loud cry. Oh, someone is crying loudly. പെട്ടെന്ന് അവർ ഒരു വലിയ കരച്ചിൽ കേട്ടു. They saw a rabbit rushing towards them. Look at the picture. A rabbit is running very fast. ഒരു മുയൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി വരുന്നത് അവ കണ്ടു. His eyes were filled with fear. The rabbit looked very scared. മുയലിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയം നിറഞ്ഞിരുന്നു. His soft fur had patches of mud. The rabbit had mud on its body because of the rain. മഴയിൽ ഓടിയതിനാൽ മുയലിന്റെ മൃദുവായ രോമത്തിൽ ചെളി പറ്റിയിരുന്നു. Let's read. A rabbit came running to the mushroom. The rabbit quickly came near the mushroom. ഒരു മുയൽ കൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. Save me, please, he cried. The rabbit was asking for help. ദയവായി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് മുയൽ കരഞ്ഞു. Oh, hide me. A fox is chasing me. The rabbit said that a fox was running behind him. എന്നെ ഒളിപ്പിക്കൂ. ഒരു കുറുക്കൻ എന്നെ പിന്തുടരുകയാണ് എന്ന് മുയൽ പറഞ്ഞു. The rabbit was shivering with fear. The rabbit was very frightened. ഭയം കൊണ്ട് മുയൽ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. Poor rabbit, said the butterfly. The butterfly felt sorry for the rabbit. പാവം മുയൽ എന്ന് പൂമ്പാറ്റ പറഞ്ഞു. Let's move a little more and take him in, said the ant. The ant wanted to help the rabbit. Everyone moved a little to make space. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാം. മുയലെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റാം എന്ന് ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു. Picture talk. Children, look at the rabbit. Is the rabbit happy? No, it is scared. Why? Because a fox is chasing it. Let's answer. Who came running to the mushroom? A rabbit. Why was the rabbit crying? Because a fox was chasing him. Who said, "Poor rabbit"? The butterfly. Who wanted to help the rabbit? The ant. Excellent, children! Let's find out what happens next in the next page. Let's continue our story. The fox came running to the mushroom. Children, the fox came running through the rain. കുറുക്കൻ മഴയിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ട് കൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. Have you seen a rabbit? The fox asked everyone. നിങ്ങളൊരു മുയലിനെ കണ്ടോ എന്ന് കുറുക്കൻ ചോദിച്ചു. The fox looked around. The fox searched everywhere. കുറുക്കൻ ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും നോക്കി. A fox came running there. The fox came near the mushroom. ഒരു കുറുക്കൻ കൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. He raised his sharp ears and looked around. The fox lifted his ears and listened carefully. Then he looked everywhere. കുറുക്കൻ തന്റെ കൂർന്ന ചെവികൾ ഉയർത്തി ചുറ്റും ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി. There is a smell of a rabbit around. The fox could smell the rabbit. ഇവിടെ മുയലിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. Is he hiding here? The fox wondered if the rabbit was hiding nearby. മുയൽ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് കുറുക്കൻ ചിന്തിച്ചു. Picture talk. Children, look at the picture. Can you see the fox? Is the fox smiling? No. The fox is looking around carefully. Why? Because it is searching for the rabbit. Let's answer. Who came running to the mushroom? A fox. What did the fox ask? Have you seen a rabbit? What did the fox smell? The smell of a rabbit. What did the fox do? He looked around. Let's continue our story. Let's read. You silly fox! How can a rabbit hide under a mushroom? Asked the mouse. Children, the mouse spoke bravely to the fox. The mouse said, You silly fox! How can a rabbit hide under such a small mushroom? Ayyo kurukka! Itra cheriya kooninte adiyil oru muyal engane olikkum? Ennu Eli chodichu. There is no space here. Can't you see? Asked the ant. The ant also spoke to the fox. It said, Look carefully. There is no room here. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. നിനക്ക് കാണുന്നില്ലേ? എന്ന് ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു. The fox lifted his nose up, flicked his tail, and ran off. The fox believed them. It lifted its nose, moved its tail, and ran away. കുറുക്കൻ മൂക്കുയർത്തി, വാലാട്ടി, അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. Picture talk. Children, look at the picture. Can you see the mushroom? Who is hiding under the mushroom? Let's count together. 1 ant, 1 butterfly, 1 mouse, 1 sparrow, 1 rabbit. All the friends are sitting quietly under the mushroom. The fox cannot see the rabbit. Let's answer. Who spoke to the fox first? The mouse. What did the ant say? There is no space here. Did the fox believe them? Yes. What did the fox do? It ran away. New words. Silly, foolish, hide, stay where nobody can see you. Space, room, lifted, raised, tail, the back part of an animal, ran off,
ran away. Let's read the next page of our story. The rain was over. Children, the rain stopped. Now the weather became pleasant. Mara avasanichu. The sun looked out from behind the clouds. The clouds moved away. The bright sun came out. Meghangalku pinnil ninnu Suryan purattu vannu. Everyone came out of the mushroom with joy. All the friends came out happily. They were smiling. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കൂണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. They became friends. Now they were all good friends. അവരെല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. Let's read. The ant looked at his friends. The ant looked happily at everyone. ഉറുമ്പ് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി. At first, there was space just for myself. The ant started thinking. Earlier, only the ant could sit under the mushroom. ആദ്യം എനിക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറുമ്പ് ചിന്തിച്ചു. And then all of us could sit under the mushroom. Now everyone sat together. പിന്നീട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂണിന്റെ അടിയിലിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. How was this possible? The ant was surprised. It wondered how everyone could fit under one mushroom. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ഉറുമ്പ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. The ant was really confused. The ant could not understand. ഉറുമ്പിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ക്വഹഹ ക്വഹഹ! Suddenly, someone laughed loudly. ക്വഹഹ ക്വഹഹ എന്ന് ആരോ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. Somebody laughed loudly behind them. The friends quickly turned around. അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ ഉറക്കെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. Picture talk. Children, look at the picture. Is it raining now? No. Can you see the sun? Yes. How do the friends look? They look happy. Who is laughing? Let's read the next page to find out. Let's answer. Was the rain over? Yes. Who came out of the mushroom? All the friends. Who was confused? The ant. Where did the laughter come from? From behind them. New words. Joy. Happiness. Friends. People who care for each other. Confused. Not understanding something. Laughed. Smiled and made a happy sound. Behind. At the back. Ending. Excellent, children! The rain has stopped and all the friends are happy together. But who laughed behind them? Let's find out on the next page. Let's continue our story. They saw a fat green frog. Children, look at the picture. Can you see the frog? Yes, it is a big, fat, green frog. കുട്ടികളെ നോക്കൂ, അവർ ഒരു തടിച്ച പച്ച തവളയെ കണ്ടു. It was sitting on the top of the mushroom. The frog was sitting happily on the mushroom. ആ തവളക്കൂണിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. Quahaha! Laughed the frog, shaking his head at them. The frog laughed loudly. It looked at the animals and shook its head. Quahaha! എന്ന് തവള ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ നോക്കി. Don't you know what happens to a mushroom during rain? The frog asked an interesting question. It wanted the friends to think. മാ പെയ്യുമ്പോൾ കൂണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? എന്ന് തവൾ ചോദിച്ചു. And he hopped away, still laughing. The frog jumped away happily. It was still laughing. തവള ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചാടിച്ചാടി അവിടെ നിന്ന് പോയി. Picture talk. Children, look at the picture. Where is the frog? On the mushroom. Are the friends looking at the frog? Yes. Is the frog happy? Yes. The frog is laughing because it knows a secret about the mushroom. Let's answer. Who was sitting on the mushroom? A green frog. What did the frog do? It laughed. What question did the frog ask? Don't you know what happens to a mushroom during rain? What did the frog do at the end? It hopped away. New words. Fat. Big and healthy. Green. A color. Top. The highest part. Shaking. Moving from side to side. Hopped. Jumped. During. While something is happening. Let's continue our story. The ant, the butterfly, the mouse, the sparrow and the rabbit looked at one another. Children, all the friends looked at each other. They were thinking about what the frog had said. Urumbum, Pumbatayum, Eliyum, Kuruviyum, Muyalum, Parasparam Noki. Then they looked at the mushroom. Everyone turned and looked at the mushroom. Pinnid ellavarum koonilek noki. And suddenly they noticed something. Oh, something is different! They were surprised. പെട്ടെന്ന് അവർ ഒരു പുതിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. The mushroom has grown up! The mushroom became bigger after the rain. Now everyone understood the secret. കൂൺ മഴയിൽ വളർന്ന് വലുതായി. Picture talk. Children, look at the picture. Is the mushroom small now? No.
It is big. Can you see all the friends smiling? Yes. They are happy because now they know the secret. Let's answer. Who looked at one another? The ant, the butterfly, the mouse, the sparrow, and the rabbit. What did they look at next? The mushroom. What did they notice? The mushroom had grown. Why was the mushroom bigger? Because it grew during the rain. New words. Noticed. Saw something carefully. Grown. Became bigger. Suddenly. Quickly. All at once. Another. One. Well done, children! Today we read the story An Umbrella for All. At first, the mushroom was small. But during the rain, it grew bigger. Because the mushroom grew, it gave shelter to the ant, the butterfly, the mouse, the sparrow, and the rabbit. They all shared the space happily. In the end, they became good friends. Moral of the story: sharing makes everyone happy. Helping others is a good habit. Kindness brings friends together. Malayalam Explanation. കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ An Umbrella for All എന്ന മനോഹരമായ കഥ വായിച്ചു. ആദ്യം കൂൺ ചെറുതായിരുന്നു. മഴ പെയ്തപ്പോൾ കൂൺ വളർന്നു വലുതായി. അതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പിനും പൂമ്പാറ്റയ്ക്കും എലിക്കും കുരുവിക്കും മുയലിനും കൂണിന്റെ അടിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കണം. സ്നേഹവും കരുണയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കും. Let's remember, share with others. Be kind to everyone. Help your friends. Ending for YouTube. Great job, children! If you enjoyed this story, read it again with your parents. See you in the next lesson. Bye-bye.